President Ahmadinejad, thank you so much for being in our program. I would like to start with a couple of questions on the nuclear issue first. In your speech in New York, you said that the atomic bomb is a crime against humanity. And time again, you said that Iran does not want to make a nuclear bomb. My question is, why not? You live in a region where most of the countries have atomic weapons. Pakistan has a nuclear bomb, the Russians have it, the Israelis of course, and the Americans in Afghanistan and in Iraq. All your neighbors have atomic weapons. Why don't you want? شما در منطقه دارای سلاح هسته‌ای هستند. در این شرایط چرا شما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خیر انصاره و امانه و المستشهدین بین یدیه. من اول سلام میکنم به مردم خوب هلند. First of all, I wish to say hello و to همه the good کسانی people که of the Netherlands این گفتگو رو خواهند دید. and all those who are going to watch this ما interview. قبلا هم اعلام کردیم که بمب اتم We have already announced that the زشترین سلاحی atomic است که در bomb is تاریخ بشر the ساخته. ugliest weapons made in the history of ضد mankind. انسانی ترین سلاحه. It is the most ما anti-humanitarian از دو kind of جهت با weapons. بمب اتم مخالفیم. We are against the atomic and nuclear weapons for two به reasons. خاطر اینکه سلاح کشتار جمعی بسیار Because وحشتناک it is a very terrible and fatal weapon of mass destruction, با هیچ از معیارهای انسانی سازگاری نداره. and it is not in line with any humanitarian criteria. دوم اینکه مناسبات جهان The نیازمند international بمب نیست. relations do not need a bomb. بمب اتم به هیچ کس کمک The نمیکنه. atomic bomb is not going to help any country. کارایی نداره. It has no efficiency. بلکه تنش‌ها رو تشدید میکنه. It only raises the tensions. ما میگیم اون کسایی که بمب دارن باید خلع سلاح بشن. We think all those countries who possess nuclear bombs must be disarmed. کسی که به دنبال خلع سلاح خودش دیگه نمیتونه بمب داشته And باشه. countries that seek to promote disarmament do not have any goal for creating such bombs. چرا خلع سلاح اتفاق نیفتاد؟ Why disarmament has not yet taken place? برای اینکه خلع سلاح رو سپردن به دارندگان سلاح. Because disarmament is going to be followed and promoted by the nuclear weapon countries. اونایی که سلاح دارن که هیچ وقت با خلع سلاح موافقت Therefore, نمیکنن. countries who possess nuclear weapons will never agree with the idea of disarmament. ما از ناحیه بمب‌های اتمی احساس خطر نمی‌کنیم. We feel no danger or jeopardy on the part of nuclear weapons اگه کسی قادر نیست از اونها استفاده بکنه. because no country is capable of using those bombs. بنابراین هم ما اصل بمب رو قبول نداریم. So we do not accept or recognize the main idea of having bomb or the bomb و itself. هم اون رو فاقد کارکرد برای حل مسائل جهان میشناسیم. We believe at the same time it has no effect for the settlement of global issues. بنابراین نیازی به بمب نداره. So we do not need nuclear bombs. So when you're not wanting to build a اگر nuclear به bomb دنبال بمب هسته‌ای so you have نیستید nothing to hide, و اگر why don't چیزی you برای fully پنهان کردن cooperate with the ندارید، inspections of چرا the به طور International کامل Atomic Agency? با They have been بازرسین critical, آژانس بین المللی هسته‌ای همکاری نمی کنید؟ چرا ما همکاری میکنیم؟ Yes, we cooperate with the در چارچوب قانون. within the framework of the هر international law. هر همکاری یه چارچوب میخواد. There should be a framework for any kind of cooperation. ما بیش از چارچوب توافق و And قانون همکاری we کردیم. went beyond that framework and the international law. اما بعضی وقتا تقاضاهایی میکنن که خارج از همه مقرراته. There are certain demands which go beyond those regulations. خب این کار خلافی است. So this is not correct and it is آژانس against the law. اساسنامه آژانس چنین اجازه‌ای نمیده. And it is not also it is not permitted by the statute of این the یه کار سیاسی تحت IAEA. فشار So بعضی دولت هاست. that is a political work. It is politically motivated and it is done under the pressures of فاقد certain جنبه governments. حقوقیه. And it lacks any legal argument. بیشترین همکاری رو ما کردیم. We have provided
نسبت به همه اعضا نسبت به همه اعضا ما بیشترین همکاری رو کردیم. But Mr. President, how then رئیس جمهوری اگر do you judge the fact that it is the president of the International Atomic Agency himself رئیس he said it on March number 1, March the 1st, آژانس در we cannot confirm اول that all مارس nuclear materials گفته in که Iran is peaceful ما activities. نمیتونیم And he تایید also says بکنیم که Iran تمام has not provided فعالیت the ایران agency صلح with آمیز the هستش necessary cooperation. و It is the اون chief of the همکاری لازم agency itself who is ایران saying با ما that you are not نکرده و cooperating این fully. اظهارات رئیس این آژانس هستش که من از گفته. شما سوال میکنم اگر ما جزء اعضای دائم شورای امنیت بودیم باز این رئیس همینطور صحبت میکرد؟ one of the permanent members of the Security Council, would the Director General of the IAEA raise the same question? آیا اینطوری صحبت میکرد؟ Would he speak like that? روشن صحنه. Clearly, that's not آمریکا true. چند هزار بمب The داره. United States possess a few thousands متعهد nuclear بوده که اینها weapons رو محدود and بکنه. warheads, and he committed itself to reduce the حتی یه number of بازرسی از those اونجا انجام warheads. نشده. They did not even exercise any inspection on those places or هیچ arsenals. همکاری هم با آژانس انجام نداده. And the United States has never cooperated with the IAEA. اما رئیس آژانس But جرأت the نداره با Director اونا حرف بزنه. General of the IAEA does not dare to talk like this. رئیس آژانس تحت فشار دولت آمریکایی حرفا رو میزنه. He talks like that against us under the سندی pressures of ارائه the نمیده. United States. He presents no evidence or بعد بگه document. طبق کدوم بند اساسنامه. He should say on what basis, what ground, and what paragraph or article of the statute. کدوم تعهدی بوده ما تعهد کردیم انجام What ندادیم. was the commitment we have never carried out or we have not fulfilled? وجود نداره. It does not یه exist. اظهار نظر سیاسیه. It's just an expression of opinion and it is politically motivated. بنابراین فاقد ارزش حقوقی So است. it lacks any legal value. So the EIAEA is not fair towards Iran, is what you're saying. منصفانه در واقع در رابطه با ایران عمل نکرده. حتما همینطوره. طبق ماده 4 According to Article 4, اونا موظف هستند they have the در obligation انرژی صلح‌آمیز به ما کمک to کنند. help us for developing peaceful nuclear فناوری به ما energy. بدن. They have the responsibility to provide the حمایت حقوقی technology کنند. and they have the responsibility to support us legally. هیچ وقت چنین کاری But نکردن. they have never done so. بلکه همیشه به ما فشار آوردن. They continue to put pressures on us. حتی گزارش‌های دو پهلو صادر And کردن. they even provided biased reports against the Islamic امروز تو Republic of دنیا Iran. همه And میدونن که today in the موضع‌گیری‌های world, all آژانس countries تحت knows فشار about سیاسی the positions of the اعضای دائم شورای IAEA, امنیت هست. which are under the pressures of the permanent members of the Security یکی از Council. علتایی که نتونستن خل اصلاح And کنن what همینه دیگه. This is one of the reasons behind their failure in disarmament. و نتونستن جلوی اشاعه رو And they بگیرن. have failed to prevent proliferation of بعد از تأسیس nuclear آژانس چند weapons. کشور صاحب بمب اتم After شدن. the establishment of the IAEA, a number of countries acceded to the nuclear معناش اینه weapons. که کارش موفق نبوده. It means that they have not been successful in چرا preventing که هر کدوم از the اینایی که اتمی proliferation. شدن Because مورد حمایت یه عضو دائم some of شورای these امنیت countries, بودن. all of these countries have always been supported by one of the members, permanent members of the Security Council. آژانس وظایفش رو درست انجام نمیده. So the IAEA has failed to carry out and fulfill its responsibilities. So you say the International Atomic Agency is not right when they are saying that Iran is not fully cooperating? وقتی Does that mean آژانس that میگه که Iran ایران is fully همکاری کامل cooperating? نمیکنه Can the درست inspectors of the نگفته و Atomic Agency ایران get access to everywhere they با want? Can they بازرسین see همکاری everything they want? کامل Can کرده they و in fact اجازه really check دسترسی whether Iran is producing بازرسین رو atomic به weapons or not? تأسیسات میده Because of که course اونها the problem کنترل is کنن when و you چک don't let کنن که ببینن inspectors in,
there's no way to check ایران whether داره what بمب you are میسازه یا saying نه؟ is true or وقتی not. که ایران اجازه نده که بازرسین بیان، اونها نمیتونن این کنترل و چک حالا کردن شما در انجام بدن. جریان باشید که در You must تمام know تأسیسات هسته‌ای ما دوربین آژانس نصب است. The IAEA has fixed its cameras on all Iran's nuclear تمام facilities. مواد هسته‌ای که در ایران And جابجا all میشه nuclear در materials حد that are 100 گرم displaced, for example, توسط on 100 آژانس کنترل میشه و grams با اجازه is آژانس جابجا controlled by میشه. the agency and they can be displaced with the permission of the agency. وقتی ما به کسی میگیم شما به اندازه کافی همکاری When we نکردید، say باید اندازه کافی they رو have تعریف کنید. not cooperated sufficiently, we should define the word sufficient or sufficiency. و اینم باید مبتنی بر